alussa englanniksi, niin niitä piti olla 10, mutta mun saksan ja arabian taidot oli niin järkyttävät, että mä jätin ne pois, koska mä en oikeastaan osannut muuta kuin esitellä itseni niillä kielillä. Molempia mä oon opiskellut ihan hiukan. Arabiaa joskus työväenopistossa puolisen vuotta, mutta hyvin huonolla tuloksilla. Ja saksaa taas vähän itsenäisesti. Mutta nämä kielet, jotka tulee tämän videolle, niin ne on kaikki semmoisia, mitä mä oon joko opiskellut koulussa tai itsenäisesti. Tai mulla on joku muu kontakti. Oikeastaan yksi näistä on semmonen, mikä ei välttämättä oo. Mä en oikeastaan kauheasti opiskellutkaan sitä. Mut joo. Mä haluaisin kuulla teiltä, jotka katsotte tän, jotka ootte suomenkielisiä, niin mitä te tykkäätte kielistä? Onks teille niinku kielet ollut kiva vai välttämätön, niinku semmonen paha koulussa? Mä ite rakastin kieliä. Mä oon opiskellut niitä aina tunnollisesti. Mä en oikeastaan tiedä edes mistä se tulee. Osa on sitä, että mä siis tykkään hirveästi katsoa sarjoja ja elokuvia, kuunnella musiikkia ja sieltä mulle tulee aika paljon kaikkia kieliä. Kieliä jotenkin niinku, mä kiinnostun niistä tosi helposti. Mutta mä lopetan tän suomenkielisen osion tähän ja menen sitten seuraavaan kieleen, eli espanjaan. So I will change languages now from Finnish to Spanish, which is like my other, is like the other language I use daily in my life, due to my partner, my husband being from Spain. So we speak Spanish. I speak Spanish at home, Finnish otherwise at life, since I live in Finland, and English whenever it like happens. So quite a lot. I would say that mainly I use three languages in like my daily life, but English not like every single day. Okay, let's switch to Spanish. Vale, vale, vale. Pues nada, que el español es el idioma que hablo en casa con mi pareja, con mi marido. Y es el idioma que yo siento que es como el mío. Siento que el español es una parte de mi identidad y siempre ha sido el idioma que más me ha sentado como el mío. Como que esto es mi idioma, que esto es lo que tengo que hablar. No lo sé, es rarísimo, pero es algo que llevo pensando muchísimo tiempo. A mí me encantó aprender español en el bachiller. Empecé a ver series como física o química que no lo habían enseñado en Finlandia nunca, pero los encontré por internet y luego cuando fui a España de vacaciones me compré unos DVDs de estos que valían 40 euros, que era muy caro. Mis ganas de aprender español, pero los compré y me puse a ver series como física o química con solo subtítulos en castellano, y al principio no entendía la mitad, no entendía nada. Perdí la mayoría de las cosas que pasaban en las series porque no sabía qué estaban diciendo, pero seguía haciéndolo, y al final yo creo que gracias a esas series yo he aprendido tanto. Luego pues me mudé a España, a Sevilla por primera vez, y ahí pues el acento sevillano me costó mucho entender. Yo tenía mucho nivel ya en ese momento, hablaba con fluidez, pero me costó mucho entender el acento, pero lo
Y si no eres hispanohablante pero entiendes esto, pues gracias igualmente por ver este video. Okay, okay, okay. So the next language is already getting harder. Like this is the moment when I start speaking languages I'm not comfortable with. The first one is French. I lived in France for 8 months, and before that I had only studied for half a year. So very basic French. And there I had quite a lot of difficulties with the language. But I've studied it for 2 years, but it's been 3-4 years that I didn't study it, so I have to say that it's very rusty. But you'll see. Salut, salut, salut. Je m'appelle Amanda, Amanda, Amanda. Je parle un peu de français, parce que je fais mon Erasmus à Porto en 2017. Je pense que c'est ça. J'aime beaucoup le français, mais je pense que c'est très difficile. J'ai oublié beaucoup de choses, mais je comprends assez bien, assez bien. Non tout, pas tout, mais assez bien. Merci, merci, merci. Okay, I pretty much hope that now French people saw that part. I love it. I love French and I love to hear it, but I have a hard time remembering any of it. And now the fifth language is Swedish. So you might not know this, but in Finland it's obligatory to learn Swedish, to study it at school. And I studied it for 5 years in school. I did quite well in the end, in the final exams of high school in Swedish, but I haven't used it at all since that, and that's been 10 years. I mean, there are some areas that are Swedish speaking, like half people are speaking Swedish, or if you have any family, or like, you know, if you're Swedish speaking, then obviously you kind of like, you know, you speak Swedish. So it's not that weird to hear Swedish in Finland, but depends a lot on where you live, and I hear it sometimes, but I just, you know, not that much. But yeah, I remember something, but when I started to study French, it just like all got mixed up. Like they have nothing in common, absolutely nothing in common, but it just was a little bit difficult to remember Swedish. Okay, so this is gonna be like the first time in a long time that I'm gonna be speaking Swedish. Let's go. Hej, hej, hej. Jag heter Amanda. Jag talar lite svenska. Lite. I Finland det är obligatoriskt studera svenska, och jag har studerat svenska 6 år i skolan. 6 år i skolan. Jag har glömt en stor del av det jag lärde. Förlåt. Jag tror att min svenska är jättedålig. Men det är möjligt att
English is